Assalamualaikum, my dear students of class 7. I hope you are all safe and sound by the grace of Allah, and I think you are studying regularly at home as your exam is knocking at the door, This is Zannatul Ferdous, Assistant Teacher English, Engineering, University Girls School and College. I welcome you all to our online class. This is lecture 13. In my previous lecture, we have solved here a homework that was given question answer from an unseen passage. Then from Unit 8 Lesson 5, we have solved the MCQ from the seen passage. And we have also completed 3A from an unseen passage. In my last lecture, I have given homework 3B from the unseen passage about Kazi Nazrul Islam. Today, I am going to give the solution of these homeworks. So let's start our new lecture today. তো তোমাদের কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে এই আনসিন প্যাসেজটি দেওয়া ছিল নাম্বার বিতে। তো তোমরা এক নজরে এটি দেখে নিতে পারো এবং আমি আশা করি তোমরা হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করেছো। এখন আমি ট্রু ফলস শুরু করছি। নাম্বার 1, Nazrul became a local maktab teacher. The answer is true. First one is true. Then number 2, Kazi Nazrul Islam was born in East Bengal. আমরা জানি কাজী নজরুল ইসলাম ইস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে নয়, পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহলে এখানে আনসার হবে ফলস। কারেক্ট আনসার হবে কাজী নজরুল ইসলাম ওয়াজ বর্ন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। 3, Nazrul joined the army in 1917. আমরা জানি এটি সত্য। সো দ্য আনসার ইজ ট্রু। Then 4, he started composing literary works from the age of 21. তিনি 21 বছর বয়সে তার সাহিত্যকর্ম রচনা শুরু করেছিলেন, কিন্তু আমরা জানি এটি সত্য নয়। এখানে সো আনসার হবে ফলস, আর কারেক্ট আনসার হবে he started composing literary works from the age of 11. 11 বছর বয়সে তিনি সাহিত্যকর্ম রচনা শুরু করেছিলেন। Number 5, he was sent to jail for writing অগ্নিবীণা। অগ্নিবীণা কাব্যটি লেখার জন্য তাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। The answer is true. Number 5, true. Number 4, there is a with clues given. You can see here. Kashim was a very greedy man. Number A হবে man. কাশেম একজন খুবই লোভী ব্যক্তি ছিলেন। আর্লি অন দ্য ফলোয়িং মর্নিং হি স্টার্টেড ফর দ্য কেভ উইথ 10 অ্যাসেস। সেদিন সকাল খুব তাড়াতাড়ি সে 10টি গাধা নিয়ে গুহার উদ্দেশ্যে রওনা দিল। রিচিং দ্য কেভ হি আটার্ড দ্য ম্যাজিক ওয়ার্ডস। নাম্বার ডি হবে ওয়ার্ডস। গুহার কাছে পৌঁছানোর পর তিনি কিছু জাদুকরী শব্দ উচ্চারণ করলেন। আটার মানে হচ্ছে উচ্চারণ করা, আর আটার্ড হচ্ছে উচ্চারণ করলো। দ্য ডোর ওপেন্ড, দরজাটি খুলে গেল। হোয়েন হি ওয়েন্ট ইন দ্য ডোর ক্লোজড এগেইন। নাম্বার ই হবে ক্লোজড। এখানে একটি কমা হবে হোয়েন হি ওয়েন্ট ইন, এরপর একটি কমা হবে, তারপর হবে বাক্যের বাকি অংশটুকু। এগুলো হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, তো এখানে কমাটি আসেনি ভুলে। When he went in, the door closed again. যখন সে ভেতরে ঢুকলো তখন দরজাটি আবার বন্ধ হয়ে গেল। He found the cave, F নাম্বার হবে cave, was full of treasure. Treasure মানে হচ্ছে ধন সম্পদ, তাহলে তিনি গুহাটি ধন সম্পদে পরিপূর্ণ দেখতে পেলেন। He was very delighted, এই যে নাম্বার জি হবে delighted. সে খুবই
খুশি ছিল বা আনন্দিত ছিল, বাট হি ফরগট দ্য ম্যাজিক ওয়ার্ডস। এখানে এইচ হবে ম্যাজিক। সে খুবই খুশি ছিল কিন্তু সে ম্যাজিক অর্থাৎ জাদুকরি শব্দগুলো ভুলে গেল। হি ট্রাইড টু কাম আউট, আই নাম্বার হবে আউট, বাট কুডন্ট। সে বের হয়ে আসার চেষ্টা করলো কিন্তু আসতে পারল না। অ্যাট লাস্ট দ্য রবার্স রিটার্নড, অবশেষে ডাকাতেরা ফিরে আসলো। কাশেম ওয়াজ কট অ্যান্ড কাট টু পিসেস, যে নাম্বার হবে পিসেস। কাশেম তাদের হাতে ধরা পড়ল এবং তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হলো। You can see your answer here. Number 4, A man, B started, C asses, D worse, E closed, F cave, G delighted, H magic, I out, J pieces. Number 5, there is a matching given. So let's see the answer here. First one, it is 3:30 PM. এখন বেলা অথবা বিকেল 3:30 বাজে। Her brother has brought a fruit cake. তার ভাই তার জন্য একটি ফ্রুট কেক এনেছে। Number 3, different items of food have been placed on the table. বিভিন্ন ধরনের খাবার টেবিলের উপর পরিবেশন করা হয়েছে। Number 4, the drawing room is spotlessly clean and nicely festooned. ড্রয়িং রুম অর্থাৎ বসার রুমটি খুব নিখুঁতভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে এবং খুব সুন্দরভাবে এটিকে সাজানো হয়েছে। 5, Mina, wearing her new dress, is waiting anxiously for her friends to come. মিনা তার নতুন জামা পরে খুব উদ্বিগ্নভাবে তার বন্ধুদের আসার জন্য অপেক্ষা করছে। Now you can see the answer here. First one, it is 3:30 PM. 2, her brother has brought a fruit cake. 3, different items of food have been placed on the table. 4, the drawing room is spotlessly clean and nicely festooned. 5, Mina wearing her new dress. এখানে একটি কমা হবে, মিনার পর কমা, তারপর হচ্ছে ওয়ারিং হার নিউ ড্রেস, এখানে একটি কমা, দেন হচ্ছে ইজ ওয়েটিং অ্যানশাসলি ফর হার ফ্রেন্ডস টু কাম। এখানে ওয়ারিং হার নিউ ড্রেস এটি হচ্ছে অ্যান্টিসিডেন্ট, অর্থাৎ মিনা সম্পর্কে যে কথাটা বলা হয়েছে, যার সম্পর্কে কোনো কিছু বলা হয় বা তার কোনো পদবি থাকে, তো সেটি এভাবে কমা দিয়ে লিখতে হয়। তারপর হচ্ছে ইজ ওয়েটিং, এইটুক হচ্ছে মেইন সেন্টেন্সটি, অর্থাৎ যার সম্পর্কে আমরা বা যাকে নিয়ে পুরো বাক্যটি সম্পন্ন হলো। তো এভাবে অনেক সময় কমা দিয়ে তোমরা দুটো অংশ পাবে বাক্যের। প্রথম যেই সাবজেক্ট থাকে তার সম্পর্কে দুটি কথা বলা হয়। তো ওয়ারিং হার নিউ ড্রেস এটি কিন্তু কমপ্লিট ছিল না, ইনকমপ্লিট, কিন্তু এটি মিনা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তো এজন্য এই ধরনের সেন্টেন্স কমা দিয়ে লিখতে হয়। মিনা সম্পর্কে প্রথম অংশ এবং পরের অংশ দুটোই বলা হয়েছে, তো এভাবে কমা দিয়ে তোমরা এটি আলাদা করে লিখবে। নাম্বার 6 একটি রিয়ারেঞ্জ ছিল সক্রেটিস সম্পর্কে। চলো এটা আমরা এর আনসারটি চেক করে নিই। নাম্বার 1 হবে জি, 2তে ই, 3F, 4H, 5C, 6J, 7B, 8I, 9D, 10A. Socrates had a wife who used to lose her temper on the slightest excuse. সক্রেটিসের একজন বউ ছিল যে কিনা খুব অল্প কিছুতেই তার মেজাজ হারিয়ে ফেলত। She tried her utmost to irritate Socrates. সে সক্রেটিসকে উত্ত্যক্ত করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করত। One day his wife became more furious than ever and began to insult Socrates. একদিন তার স্ত্রী অনেক বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং সক্রেটিসকে অপমান করতে শুরু করলো।
She saw that he was not paying heed to her. সে দেখল যে সক্রেটিস তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না অথবা তার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছে না। She became more furious than even before and began to insult Socrates. সে আরও বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে গেল এর আগের চেয়ে এবং সক্রেটিসকে অপমান করতে শুরু করলো। Socrates went out and sat on the doorsteps of his house looking out on the public street. সক্রেটিস বাইরে চলে গেল এবং তার বাড়ির দরজায় সে বসে পড়ল। বসে সে বাইরের রাস্তায় দিকে তাকিয়ে থাকলো। She went up to him and poured much water over him. সে তার কাছে গেল এবং তার ওপর পানি ঢেলে দিল। The passers-by saw it and were much amused at the incident. পথচারীরা এটি দেখতে পেল এবং এই ঘটনায় খুবই অবাক হলো। Socrates said, I was expecting this. After thunder comes rain. আমি এটি আশা করছিলাম, কারণ বজ্রপাতের পরেই কি হয়? বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বজ্রের পরেই আসে বর্ষণ। Socrates believed that an angry man is more of a beast than a human being. সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন যে একজন রাগী মানুষ একটি মানুষের চেয়েও অনেক বেশি পশু। এখন আমরা যেহেতু আমাদের ইউনিট 8 সম্পূর্ণ কমপ্লিট হয়েছে, তোমরা জানো ফাইনাল সিলেবাসের জন্য 6, 8, 9 রয়েছে, অর্থাৎ তোমাদের ইংলিশ ফর টুডে বুকের ইউনিট 6, 8 এবং 9। তো এখন থেকে আমরা আমাদের রিভিশন ক্লাস স্টার্ট করব নেক্সট লেকচার থেকে। এভাবে রিভিশন চলতে থাকবে। আমি তোমাদের হোম টাস্ক দিব, তোমরা সেগুলো করে ফেলবে। আবার তোমাদেরকে মডেল টেস্ট দেওয়া হবে, সেগুলো তোমরা বাসায় বসে সলভ করবে। আমি এর সলিউশনগুলো পরবর্তী লেকচারগুলোতে এভাবে দিয়ে দিব। সেখানে রিভিশনে 8, 9 লেসন 1 তোমাদের এই লেকচার অলরেডি শেষ হয়েছে। তারপর আমি এটির আরেকবার তোমাদের বলে দিব এবং হোম টাস্ক দিয়ে দিব, তোমরা বাসাটি সলভ করে রাখবে। এখানে ইউনিট 9 লেসন 1 হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ, টপিক নেম হচ্ছে ক্লাইমেট চেঞ্জ। Samina is in class 7 and Arif in class 6. They both felt very uncomfortable the other day. It was just the beginning of March and the day was very hot. In the small town of Sherpur, summer had come with all its heat and warmth. Samina and Arif had nothing much to do. While sitting idle on the veranda, they saw their uncle Anwar coming to them. Anwar works in an NGO called Save the Earth. Samina and Arif started talking with their uncle about weather and climate. Anwar, children, why are you sitting idle here? You look very unhappy. Sabina, uncle, it's too hot all day long. Arif, and there is no electricity, we can't use fans. Samina, we can't watch television either. Uncle, why is it so hot now? Anwar, in fact, we have an early summer this year. It's been happening for the last 4 or 5 years. Seasons are shifting. Arif, what's shifting, uncle? Anwar, summer usually starts from April, but this year it has come in March. This moving from April to March is a shift or change. Samina, why do seasons shift, uncle? Anwar, well, this is for climate change and many things are happening on this earth due to climate change. For example, seasons are shifting, temperatures are climbing, and sea levels are rising.
If things go on like this, our Mother Earth will be in danger. Samina, Uncle, what will happen if the Earth is in danger? How will we survive on this Earth? Anwar, well, I am going to give you a booklet now. Please read it and you will know more about climate change. Samina and Arif, thank you, Uncle. We'll certainly read it. Now the MCQ from this passage, scene passage. It will be your homework, full MCQ. Now choose the correct answer to each questions from the alternatives given and write the corresponding number of the answers in your answer script. Number 1. They both felt very uncomfortable the other day. Here uncomfortable means comfortable, relaxed, easy, distressing. 2. And the day was very hot. What does hot mean? Cold, cool, warm, chill. Which one of the following words has a similar meaning of warm? Cold, cool, chill, hot. You look very unhappy. Here unhappy means happy, sad, fortune, jolly. 5. Summer usually starts from April. The meaning of the word usually is exceptionally, extraordinarily, typically, remarkably. Number 6. This moving from April to March is a shift or change. What does change mean? Develop, convert, move, remain. 7. Samina reads in class 8, class 6, class 7, class 9. Number 8. Samina and Arif felt very uncomfortable because it was a rainy day, the day was very cloudy, it was a stormy day, the day was very hot. Number 9. What was the time of the story? The beginning of March, the middle of May, the end of March, the beginning of May. Number 10. Where has summer come with all its heat and warmth? Option number A, in the small village of Sherpur. Number B, in the small town of Sherpur. Number C, in the big town of Sherpur. Number D, in the big village of Sherpur. Now more multiple choice for practice. এগুলো তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। তোমরা কোয়েশ্চেন লিখে আজ শুধুমাত্র সঠিক আনসারটি অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি লিখে রাখবে পাশে অথবা নিচে। অর্থাৎ প্রথমে কোয়েশ্চেন লিখবে, তারপর তার নিচে সঠিক উত্তরটি অপশন নাম্বার দিয়ে সঠিক উত্তরটি লিখে রাখবে। Number A. Which one of the following words has a similar meaning of danger? Safety, security, protection, peril. Number B. Which one of the following words has a similar meaning of certainly? Openly, doubtful, surely, dubiously. B1. What did they see while they were sitting idle on the veranda? Their uncle Monwar coming to them, their uncle Sarwar coming to them, their uncle Sanwar coming to them, their uncle Anwar coming to them. 2. Anwar works in an NGO called Save the World, Save the Earth, Save the Country, Save the Climate. 3. What were they talking about? Option A, environment and climate. B, weather and environment. C, weather and climate. And 4, weather and atmosphere. Number 4. Samina and Arif looked very unhappy because it was very hot all the year round. It was rainy all day long.
It was very hot all month long. It was very hot all day long. Then 5. What has been happening for the last 4 or 5 years? Last 4 or 5 years. Climate is shifting. Seasons are shifting. Trees are shifting. Electricity is shifting. Number 6. They can't use fans because there is electricity, there is no fan, there is no electricity, there is shortage of electricity. Number 7. Summer usually starts from June, May, March, April. Then number 8. Seasons are shifting, temperatures are climbing, and sea levels are rising. All these things are happening because of cutting trees, of change in weather, of climate change, of deforestation. Number 9. Our Mother Earth will be in danger because of deforestation, of change in climate, of weather change, of cutting trees. Then last one, number D. What did Mr. Anwar give Samina and Arif? A. A booklet on climate change. B. A book on climate change. C. A booklet on load shedding. D. A book on electricity. Number 2. Read the following text and answer the questions. The sun is getting hotter. It is also very old. It is about 4,500 million years old. The Earth's climate has been changing for all those years. But the climate is heating up much faster now. Humans and their machines are responsible for the rate heating up of the Earth. Almost all machines use fuels such as oil, gas, or coal. All of them produce pollution. Much of this pollution contains a gas called carbon dioxide. It is this gas which pollutes the atmosphere. এখন এই প্যাসেজটি থেকে 5টি কোয়েশ্চেন রয়েছে, এটি তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে। Now write answers to the following questions. Number 1. How old is the sun about? 2. What's changing for heating up of the sun? Number 3. Who are or is responsible of heating up of the earth? Number 4. How do all the machines produce pollution? Number 5. What is responsible for the pollution of the atmosphere? So তোমাদের এখানে MCQ 1 থেকে 10, দেন হচ্ছে মোর এক্সট্রা থাকবে কিছু এক্সট্রা 1 থেকে 10, আর এখানে নাম্বার 2তে 1 থেকে 5 পর্যন্ত কোয়েশ্চেন আনসার হোমওয়ার্ক থাকবে। আশা করি তোমরা হোমওয়ার্কটি কমপ্লিট করে রাখবে। এরপর থেকে আমি ফুল মডেল টেস্ট তোমাদের জন্য হোমওয়ার্ক হিসেবে দিব। তোমরা এই টেস্টগুলো বাসায় বসে সময় ধরে দিবে। তোমাদের এক্সাম কিন্তু নভেম্বর লাস্ট উইক বা ডিসেম্বর ফার্স্ট উইকে হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। নভেম্বর লাস্ট উইক একটি সম্ভাব্য সময় রয়েছে। তো আশা করি তোমরা এর মধ্যেই তোমাদের রিভিশন কমপ্লিট করতে পারবে। সো নেক্সট ক্লাস থেকে আমি তাহলে এভাবে রিভিশনগুলো স্টার্ট করব, আর তোমরা সেভাবে ফলো করে যাবে। সো টিল মাই নেক্সট লেকচার, স্টে সেফ, স্টে হোম,
Allah Hafiz and thank you so much for watching this lecture.